So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gawing dark mode ang ating TikTok app. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, para ma-turn on natin or ma-activate ang dark mode options ng ating TikTok, unang-una is i-open muna natin ang ating TikTok app. And then after nyan pagka-open guys, pumunta agad kayo sa mismong profile or timeline ng inyong account katulad nito. Then dito naman sa pinakang profile guys, itap nyo lang yung 3 horizontal lines na nandito sa upper right corner. And then may magpa-pop up na options. Ang piliin nyo dito guys is yung settings and privacy. So dito naman sa settings and privacy, i-scroll up ulit natin. And then punta kayo dito guys sa content and display. So dito sa content and display, ang hahanapin nyo naman dito is display ulit. And ayan guys, kung makikita nyo dito, pwede nating baguhin yung appearance ng ating TikTok account. So naka-default siya as light, so baguhin natin as dark. So tap lang natin yung dark dito sa baba, yung kulay circle na bilog, katulad nyan. And kung makikita nyo naman guys, nag-dark mode na siya. And maganda tong gamitin lalo na sa gabi kapag nag-i-scroll kayo guys, para hindi kayo masyadong maliwanagan sa gabi kapag nag-scroll or nag-browse sa inyong TikTok app. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba gawing dark mode ang ating TikTok app. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you from my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.